ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, we are started to seeing the taxonomic hierarchies. Total 7 steps are there. In that we already completed that the species. Species is the one, the group of organisms, and they are able to reproduce within them and giving the fertile the offsprings. Okay students, no doubt. I will continue with the next one, that is the genus. Genus is the one you observing here. It is a group of closely related species. Group of closely related species. I will coming back here. Some of the students, they asked that, sir, please explain once again the genus. So now it is very clear. I hope I am going to be explaining here. You are observing the genus Solanum is there. It includes the potato, tomato and brinjal. These are the 3 different species. That is Solanum tuberosum, Solanum lycoperisicum and Solanum melongena. But these are somewhat related. Tomato, potato, brinjal ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವುಗಳು. So that they are kept under the same, the genus Solanum. Like that you are also observing that here genus Panthera. Panthera is the one, it is a group of the organisms with lion, leopard and tiger. The lion, leopard, tiger, somewhat closely related animals, wild animals. So that kept in the genus, same genus. And we are also seeing that here genus Felis is the one more genus. Here the cat and jungle cat, both are different, but somewhat related characters. Both are very related to each other. So that kept in the same, the genus Felis. You are observing that here, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. It is a very clear that the closely related species are kept under the same group, that is the genus. I hope you might be understood. I will continue with the next one. After the genus, the next hierarchy is the family. It is a group of related the genera, closely related genera. ಯಾವ್ಯಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಹಳ of course the characters are slowly, the common characters are slowly decreasing when we are goes on upward. Anyway, here closely related the genera, genus are kept under the same group, so that is in a family. We are observing that here family Solanaceae family. So we are going to be studying more than 200 families in our degree classes. But now this year we are going to be studying 3 families. 3 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Taxonomy we are going to be dealing afterwards. Okay, and here the family Solanaceae, it includes genus Solanum, genus Petunia and genus Datura. These 3 different genus and kept under the same because of some related characters. Like that family Felidae, you are observing that Panthera and Felis both are kept under the same family, Felidae. Related characters ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ it is a very clear that family is the one, it is a group of related genus or genera, plural genera. Okay, then after that we will move to the one more concept. So after the family, the next step is the order.
ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಎ ವೆರೀಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸಿ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ. ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪಾಲಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಲಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವಲ್ಯೂಸಿಯೇ ಬರ್ತದೆ, ಸೊಲಾನೇಸಿಯೇ ಬರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕೆಪ್ಟ್. ಕಾರ್ನಿವೋರಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹರ್ಬಿವೋರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಕಾರ್ನಿವೋರಾ ಈಸ್ ದ ಒನ್ they feed over the or non-vegetarians. Non-vegetarian we are saying that carnivores ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ನೋಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೈನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೆಲಿಡಿಯೇ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ Canidae. So these are all comes under the order Carnivora. I hope it is very clear. I will move to the next one more step. After that order, that is one more, that is class. Class is the one, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ plants ಅಲ್ಲಿ we are observing that monocotyledone, the dicotyledone. Here the example we have taken that dicotyledone is the one example. Here order polynomials and order sependials are kept under the same class. Class is the one, it is a group of related orders. That's all, finish. It is a next hierarchy. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. And in the concern to the animals, we have seen that mammals, what is meant by the mammals? Mammals ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Mammals are the organisms. What is organism? I hope it is very clear for you. ಬಹಳ ಸಾರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವಾಗೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ಲೀಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್, ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. The class Mammalia is the one, it includes the primate and carnivora. ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿವೋರ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾರ್ನಿವೋರಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮರಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯಾ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ಫಿನಿಶ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And I will move to the next. After the next hierarchy is after the class, that is, as you know that concerned to the animals, it is a phylum. If it is concerned to the plants, that is division. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಡಿವಿಷನನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. If we are classifying that's concerned with the animals, we classifying or we are going to be taking that phylum. You know what is meant by angiospermy? Angiospermy ಒಳಗೆ ನಾವು angiosperms are broadly classifying into two groups. ಎರಡು ಗುಂಪು ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತದೆ, ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. One is dicot and the second one is monocot. That is a dicotyledone and monocotyledone. These are the two classes kept under the same division. That is angiospermy. You know, you studied in your last classes 8th, 9th, 10th, the plants are ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀರಿ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀರಿ, ಅಲ್ಗೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. We are also once again studying in this year also. Okay, don't worry, be happy. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ. ಟಿ ವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಯಾವಾಗಲೂ, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಆವಾಗ 0, 1, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಫಾಲೋ ದ
what we are going to be giving you the notes or the video clips. Okay, yes, and we are observing here that is a chordate. ಏನದು chordates? ಯೂಶ್ವಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಮೆಲಿಯಾ ಬರ್ತದೆ, ಏವ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾ ಬರ್ತದೆ, ಎಂಫಿಬಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇವನ್ ದಟ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಫೈಸಸ್, ಅದು ಸಹ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್, ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಶೇರುಕಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಡೇಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. Okay, see, the man, the lion, the dog, we are all snakes, the birds, the cats, all together. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾವು ಬಂದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದರು ಅವರು, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇದ್ವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ಫಿನಿಶ್. ನಾವೇನು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೀನು ಅದರೊಳಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರಾರ್ಕಿ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ assembly of or the group of related phyla or the divisions, and it is the highest category. Which one is the lowest? Yes, the species is the, you observing here kingdom Plantae, it is having the division angiosperm and the gymnosperms. Like that here kingdom Animalia, it includes all kind of animals, whether it may be the chordates or the chordates, or we can say that vertebrates or the invertebrates, like that. Okay, whatever it is. Yes, it is the highest category and it includes the group of the animals, kingdom Animalia, group of the divisions, that is an plant. Okay, this is about the categories of the hierarchies. Okay, I hope go through that textbook, dear students. You will get some more information. If you have any doubts, we are going to be clarifying you. And one student has been asked that in the textbook, the 4th page, exclusive events, that is growth and the reproduction are the exclusive events, like that word is there. Good question. Exclusive events is nothing but these two events are occurring simultaneously, not at the same time. ಎರಡು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ unicellular organisms, the first growth occurs and after that divides, the reproduction. So not at the same time. Both are. For example, I will giving that forward and backward. I will run. So either I can run forward or the backward, not both at the same time. Like that, in higher plants, the growth occurs and after reproduction. The reproduction occurs, the growth takes place. Hence, we are saying that exclusive events, these reproduction and as well as the growth. Okay, I hope it is clear for you. Okay, and for remaining students also. We'll continue. The next most important, so you observing that here, you'll note the taxonomic categories with example, species Tigris, genus Panthera, family Felidae, order Carnivora. These are all belongs to Carnivora. Class Mammals, these are all belongs to Mammalia. The chordates, yes, these ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವುಗಳೆಲ್ಲ that belongs to the chordates. And Animalia, so these are all belongs to the animals. ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we are also belongs to the animals kingdom. Animal ಗುಂಪಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. We are also animals. Okay, I hope it is clear. This picture is going to be explaining so many things for you. And in the textbook, they have given that ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನ್, ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್. You go through that one because in the examination we are going to be asking that write the hierarchies or
taxonomic categories of the man or the housefly. Like that we are going to be asking that. You go through that, be prepared. So which one we are going to be asking, we don't know. Okay, I hope it is clear for you. We'll continue with the best one, the next one, the taxonomic aids. Okay, we'll continue in the next class. Bye. ಈ ಹೊಸ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.